Excellency 𝐔𝐏𝐃𝐀𝐓, President of the Republic of Kazakhstan. Ibi tugiye kugarukaho ni bimwe mu byavuzwe na Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame mu nama iri kubera mu gihugu cya Kazakistan gikomeje kuri no munsi wayo wa kabiri, ndetse tukaba tugiye gusobanura ijambo ryose uko ryakabaye yavugiye muri no nama aho yari yatumiye nk'umushyitsi mu bakuru b'ibihugu bitabiriye iyo nama. Mu izina ry'umukuru w'igihugu cya Kazakistan 𝐔𝐏𝐃𝐀𝐓, inama mpuzamahanga ya Astana ya 2025 iri kubera ya Astana n'ubundi kuva ku itariki ya 29 kugeza kuri no munsi ari nabwo iri busoze ku itariki ya 30 Gicurasi. Iri gukomeza kandi intego yayo yo guteza imbere ibiganiro mpuzamahanga n'ubufatanye mu gihe isi ihanganye n'ibibazo bikomeye birimo ihungabana n'amacakubiri. Iyo nama iri guhuza abayobozi b'ibihugu bagiye batandukanye, abayobozi b'inzego z'ubucuruzi ndetse n'abahanga mu bya siyanse kugira ngo baganire ku bibazo isi ihanganye nabyo muri iki gihe. Mu magambo ye bwite, Perezida Paul Kagame yagejeje ijambo ku bari bitabiriye iyo nama, ari naryo tugiye kwanzika tugasobanura uko ryakabaye. Nge mugiye kubana n'ubundi ndi Seven Maestro, tubahaye ikaze mu isi yo gusesengura. Nyakubahwa 𝐔𝐏𝐃𝐀𝐓, Perezida wa Repubulika ya Kazakistan, Nyakubahwa Godana Kava, Perezida wa Repubulika ya Macedonia y'Amajyaruguru, bayobozi b'icyubahiro, bagore namwe bagabo. Nishima rikomeye kuba ndi kumwe namwe uyu munsi, kandi nshimiye Perezida ku butumire bwe bwuje urugwiro. Iterambere rya Kazakistan ni ishusho y'ubuyobozi bwabo bw'intangarugero hamwe n'ubushobozi bwo kwihangana bw'abaturage ba Kazakistan. Iri huriro ryabaye urubuga rw'ingenzi rutanga umwanya wo kuganira no gufatanya mu buryo bufatika, cyane cyane muri iyi si irushaho kugenda icikamo ibice. Insanganyamatsiko y'uyu mwaka igaragaza ukuri. Ibibazo byugarije isi bigiye biri mu ngeri zitandukanye, bityo ibisubizo byabyo nabyo bigomba kuba bihuriweho kandi bisobanutse. Ibi bisaba impinduka mu mitekerereze no mu mikorere y'ububanyi n'amahanga ndetse n'imikoranire mpuzamahanga. Mu Rwanda twize ko guhuzagurikira hanze tudafite ituze imbere mu gihugu byonyine bidushora mu kaga. Ibyo twitaho cyane nibyo bizana inyungu zifatika kandi zipimirwa ku baturage bacu. Ibi ndi kuvuga birimo gukomeza ubushobozi bw'ubukungu bushingiye ku bwigenge, kunoza ubufatanye mu karere n'ibindi. Ubwo dukorana n'abafatanyabikorwa mpuzamahanga, twibanda ku buhahirane bushingiye ku kubana no gufatanya, aho kuba wakishingikiriza wenyine. Iri ni ihame rigomba no gukoreshwa mu bukungu bw'isi n'imikorere yabwo. Icyorezo cya COVID cyagaragaje uburyo systeme y'imari y'isi idakomera nk'uko byifuzwaga. Uko imyaka ihita indi gataha, ibihugu biri mu nzira y'amajyambere bikomeje gufatirwa mu gihombo cy'imyenda, kutagira uburyo bwo kugenzura ingengo y'imari no mu nguzanyo zifite imisusire ikomeye. Haravugwa byinshi ku guteza imbere ingengo y'imari mpuzamahanga, ariko ikibazo gihari si imiterere gusa, ahubwo ni n'iya politiki. Amategeko y'iyo systeme akenshi akurikizwa ku buryo budafututse, bityo ibyago by'imari bigashingira ku bitekerezo bya kera bidaha amahirwe ibihugu byo mu majyepfo y'isi. Ibi bigabanya amahirwe yo kubona ubushobozi, bikazamura ibiciro kandi bigatuma iterambere ritinda. Ariko nubwo dukomeje gusaba impinduka, tugomba no gukora cyane kurushaho twiyubaka imbere mu gihugu. Ibi nta kindi bisaba uretse gucunga neza umutungo wacu, gukomeza ingana n'ubushobozi bwo gutunganya ibyo dukenera, gushora imari mu bikorwa by'abaturage bacu n'ibindi. Birashimishije kubona imbaraga nshya mu bufatanye bw'amajyepfo, harimo n'ubufatanye hagati ya Afurika na Aziya yo hagati. Ibi si ibindi bisimbura ubufatanye mpuzamahanga, ahubwo ni inyongera ikomeye ituma dufata ijambo ryacu ku bibazo biduhangayikishije twese. Turashimira Kazakistan ku kuba yarafunguye uru rubuga, kandi u Rwanda ruritegura kugira uruhare rwarwo. Aha Perezida wa Repubulika y'u Rwanda n'ubundi Paul Kagame yabajijwe ibibazo bitandukanye n'umunyamakuru. Tugarutse ku magambo bavuze ku bijyanye no kwiyubaka imbere mu gihugu, ibi ni ibintu maze imyaka myinshi ushyira imbere, yaba binyuze mu burezi, ubufatanye n'ibindi bihugu harimo na Kazakistan cyangwa ishoramari mpuzamahanga. Ese ibi nibyo byonyine byatuma ibihugu bito cyangwa ibifite ubukungu buciriritse birwanya ibibazo bikomeye bibugarije kandi bikaba byagira uruhare mu kubaka ejo hazaza twifuza? Perezida Kagame kuri icyo kibazo yamusubije agira ati: ndabibona ko yaba ari igihugu kinini cyangwa gitoya, ubushobozi bwo kwiyubaka imbere ari wo musingi wa byose. Twebwe mu Rwanda twabibonye nyuma y'amateka mabi, ubwo jenoside yakorewe abatutsi yabaga isi yose irebera. Dutangira kwiyubaka gake gake, dushinga inzego zizewe kandi zikorera abaturage. Ibi ntibyatumye isi dusiga, ahubwo twagiye tubona inkunga y'inshuti zacu. Ariko iyo tutaza kuba dushyize hamwe, ibyo byose ntibyari kugira umumaro. Umunyamakuru kandi yongeye kumubaza ikibazo akomoza ku mutekano w'akarere k'ibiyaga bigari, ndetse avuga no kuri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo. Umunyamakuru yagize ati:
None se ku bijyanye n'umutekano haba muri Ukraine, Gaza, Sudani cyangwa ku mupaka w'u Rwanda na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo, ubona ko uburyo nk'ubuhuza n'imishyikirano bitangwa n'ibihugu nka Katari cyangwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika bishobora gutanga igisubizo, cyangwa se igisubizo cy'amahoro gituruka mu karere nk'uko umuryango wa Afurika yunze ubumwe ubibona? Twizeye amasomo menshi atari ayacu gusa, ahubwo tunareba n'ahandi. Amahoro n'umutekano ni inkingi y'iterambere, ariko ikigaragara nuko ibibazo akenshi bifite imvo n'imvano, ntabwo biba bitunguranye. Hari amateka atarakemuwe kandi niyo akomeza gutera amakimbirane. Isi rero yibanda ku kugerageza guhosha amakimbirane aho gukemura ibiyatera. Iyo utitaye ku mpamvu zitera amakimbirane, uyakemura mu buryo butarambye, ubundi bikagaruka nyuma bikaba bibi kurushaho. Ni ngombwa rero gukemura ikibazo uhereye ku nkomoko yacyo, ukagendera neza kuko amateka yagenze, ubundi wajya kubisubiza ukabisubiza neza uhereye aho byaturutse, utirengagije uko amateka yagenze. None se wewe nk'umuyobozi ukaba n'umunyapolitike, ni iki kigufasha gukomeza kugira icyizere cyane ko ibibazo biri henshi? Shingira ku mateka yanjye bwite ndetse n'ay'igihugu cyanjye. Ibyago byabaye mu Rwanda byatewe n'abantu n'imiyoborere mibi, ariko nanone abantu nibo bagaruka bakagira uruhare n'ubundi mu gukemura ibibazo byabaye. Twabashije kwivana mu manga kandi dufite icyizere ko impinduka zishoboka. Ndabashimiye. Whether that's education, partnerships, as President Tokayev talked about with other nations, Kazakhstan of course being one of them, select investment. Is that the only way perhaps forward for small and middle nations to build resiliency against the challenges, the greater challenges that they face, and then be able to shape the future that we want? I believe regardless of whether one is small, middle, or big power, resilience is going to bear out everyone at as a starting point. That's where I start from. And for us in Rwanda, we learned from our history. When genocide was taking place in our country and the rest of the world looked the other way and not paying attention to what was happening, we learned that lesson. And that's how we began putting our pieces together and trying to build from within and bringing everyone to contribute and creating that level of trust that gave us an opportunity to build institutions that were accountable to our people's needs directly. But this does not stop us from cooperating with the rest of the world. In fact, we got support from a number of friends and partners. But this would not have been helpful or would not have had impact if we were not standing together ourselves and doing our part from within. And that support may have been less forthcoming too. Can I ask you about the security challenges as well? And we can name numerous of them. The situation in Ukraine, Gaza at this moment, closer to home, Sudan, even on your border with the Democratic Republic of Congo. Do you think tailored solutions like mediation engagement from nations such as the Qataris or other governments, the United States, others, can find solutions? Or do you think in the end the path to peace is found in the specific regions, in your case the African Union, because none of these solutions are simple and no one wants a band-aid that ends up in more violence down the line? Well, I mentioned that we learned our lesson, and not only from our own, but from what we see elsewhere. Security is very important, and peace, for any development or meaningful one to take place. But what we have also learned is that some of these conflicts have root causes
they just don't emerge from nowhere and you have conflicts. No, there are these histories that have not been resolved over many years, and they are the ones fueling conflicts over and over again. Now, what we have across the world, we find there is more paying attention to managing conflicts rather than addressing these root causes. And all you expect, therefore, you can cool down the situation, and a few months, few years later, you have the same crisis getting worse or others emerging, branching from what you are trying to resolve. So you don't just manage conflicts, you address the root causes. And that's what has been lacking in most of the cases that I'm aware of, including our own in the region, the one we have in the region affecting all of us. So, and we have the whole world paying attention, making a lot of noise, but all they do is just have ceasefires and short-term peace and discussions over it and so on and so forth. And then it spirals back to where we were at the beginning. So the root causes must be paid attention to in order for the lasting solution to be found for the conflicts. Understand the history, understand the vested interests, and understand where nations lie. Right. Very quickly, you're a pragmatist, I think, as a leader, but what I also notice is you're an optimist. What keeps you optimistic? Because we've listed a whole load of challenges already today. Well, I start with knowing where I have come from as a person and my country. You also understand that the same weaknesses or failures that create such tragedies like my own we faced in our country of a genocide, there are people behind that. There is politics behind that. But in the recovery and where we are today, you know that there are also people who can do good things and who can refuse to be crushed by the weight of these problems and emerge and deal with them and look for toward a better future, as has happened in our case. Change is possible. I think that's the message. Change is possible. The President of Rwanda, Paul Kagame. Thank you, sir. Thank you. Thank you.